So I think every day would not be the best day in terms of studies. You will not be able to accomplish your daily targets. But I think having a clear demarcation of what you need to cover in the day, week or month, as well as balancing it with your hobbies, can keep you rejuvenated as well as refreshed and give your best in the preparation. Hi everyone, welcome to Bliss Point Studies and welcome to our initiative of Conversation with the Toppers. Self-belief and hard work will always earn you success. So today we have with us the topper of UPSC CSE 2022 All India Rank 20, Miss Anushka Sharma. So let's welcome her and learn from her experiences of this journey of her preparation. So many congratulations to you, Anushka. Thank you so much. So कैसा लग रहा है? How do you feel? So it is still sinking in. अभी भी कुछ moments होता है जब लगता है कि हो गया and इतनी अच्छी rank आ गई. But there is immense gratitude for this opportunity. So अगर हम starting से start करें from the very beginning, so there are 3 stages, right? Prelims, mains and interview. So did you have any particular strategy that you followed in all the 3 stages? So I think first stage में जैसे मेरा prelims clear नहीं हुआ था and second stage में I reached interview stage, but the main reason I could not see my name in the final list was the mains examination में जो marks आए थे मेरे. तो जो मेरी strategy में changes आए वो यही थे कि I did not leave any topic जैसे mains में such as governance, internal security etc. और मैंने उस पर भी notes अच्छे से बनाए and this time I focused on revising all the notes again and again. तो जब मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने गई तब मेरी स्ट्रैटेजी पूरी तैयार थी और तब मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाई क्वेश्चंस एंड आई थिंक दैट मेड ऑल द डिफरेंस फॉर मी. तो उसके लिए प्रैक्टिस करना थ्रू मॉक टेस्ट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिवाइजिंग दोज मॉक टेस्ट. सो आई थिंक हैविंग योर लिमिटेड सोर्सेज, मेकिंग कंसाइज नोट्स, गिविंग मॉक टेस्ट and doing revisions of those mock tests and notes is something which helped me in achieving this rank. So if we talk about optional subject, बहुत ज़्यादा students को ये confusion रहता है कि option लेना क्या है. So मतलब what do you think कि क्या basis होना चाहिए select करने का कि हमें क्या option select करना चाहिए? So my advice would be to not go on any trend कि किसी optional में ज़्यादा marks आ रहे हैं किसी में कम आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके साल के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कुछ ऑप्शनल्स में अच्छे स्कोर्स आ जाते हैं कुछ में नहीं. बट आई थिंक हैविंग एन इंटरेस्ट एज वेल एज अ बैकग्राउंड can help you in selecting your economics optional in general. Like for me, economics was a choice because I have done my BBA in economics, so it was something I did. बट हैविंग सेड दैट उसके बाद भी मैंने काफ़ी टॉपर टॉक्स देखे, उनकी स्ट्रैटेजी देखी एंड जो उनने बताया था वो सब मुझे डोलेबल लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उसके बेसिस पे अपना ऑप्शनल चूज़ किया था. सो आई थिंक इट हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रैटेजिक डिसीजन बेस्ड ऑन वेरियस कंसिडरेशंस. ओके, सो अभी आजकल एक मिथ भी चल रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ लिटिल टफर देन अदर ऑप्शंस. So you have taken and you've got the rank as well. So what do you think about economics option in this subject? So I think it would be relative based on your background. For me, I had to prepare for paper 2 and paper 1 extensively क्योंकि जो मेरा economics का background भी था that was a bit different from what is needed for this paper. But अगर आप में वो एक ability है to get that conceptual clarity, then I think economics can be very scoring. Like what I noticed as a change in this year was that I had better conceptual clarity. I revised more. I gave mocks with better presentation of answers such as underlining keywords, drawing diagrams etc. And I think that helped boost my score from 109 to 144. So I would say if you give enough efforts for this optional, then this can also be tackled very easily. So मेंस के लिए any particular strategy जो आपने follow किया? आपने prelims का बताया, solving mock test. So what about mains? I tried कि 80% of the notes मेरे पहले से तैयार हो prelims से पहले mains के, and mains और prelims के बीच में जो gap है that is usually 3 to 4 months. So in that time period the focus needs to be on revising those notes that you have, and mock test देना is very crucial during that time. So during this attempt I had my notes ready almost, so I focused on practicing through mock test. And when I say mock test, it is very difficult to write a good paper in 3 hours because initially 3 घंटे से ज़्यादा time लग जाता है.
तो फिर मेरा यही फोकस रहता था कि वीक में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो दे ही दूँ जीएस का और एक इकोनॉमिक्स का, ताकि एक फीडबैक मैकेनिज्म भी बन जाए और जो फीडबैक मिलता था उसको मैं इनकॉर्पोरेट करती थी. एंड जहाँ तक नोट्स की बात है, आई थिंक हैविंग नोट्स टू राइट एन आंसर ऑफ 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स ऑन एवरी कीवर्ड इन द सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट. तो मैं इंटरनेट को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करती थी और जो बाकी सोर्सेज हैं उनके बेसिस पे ही मैंने नोट्स बनाए थे. और जहाँ तक करंट अफेयर्स का है, मैंने मेंस 365 यूज़ किया था और उसके थ्रू मैं करंट अफेयर्स का रिविजन करती थी. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. So interview I think is very dynamic and personal also, because you are kind of presenting yourself in front of the interview board. तो मेरी preparation 3 aspects पे थी. एक तो था मेरा डैफ, तो मैं जहाँ जहाँ रही हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मैंने स्कूलिंग करी है, जो मेरा होम स्टेट है और जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैंने बहुत एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किया था. एंड सेकेंड पोर्शन वॉज द करंट अफेयर्स. तो आई यूज टू रीड 3 papers daily. I read the Hindu, the Indian Express and Mint. And This was during the whole preparation? no, or this was in like the last 3 months before the interview. So I used to read like 3 papers daily, because you have relatively more time because you are done with mains and prelims are a bit far. So that was my strategy. And third, मैंने जो मेरा optional था economics, उसका application basis काफ़ी सीखा. तो demonetization है या GST है, उस पर I used to have opinions ready, because those are some visible factors of the Indian economy and the global economy. So application of economics was the third aspect of my preparation. और ये प्रिपरेशन के साथ साथ मैं अपने मॉक इंटरव्यूज़ भी देती थी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, एंड दैट हेल्प्ड इन होनिंग द प्रेजेंटेशन स्किल्स इन टर्म्स ऑफ क्या फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको, द वे यू हैव टू ड्रेस योर सेल्फ एंड प्रेजेंट योर सेल्फ, एज वेल एज हैविंग आई कॉन्टैक्ट and pauses in your answer. That is crucial. So I think practice and again compiling my sources and reading from different sources was my strategy for interview. Yes, I think you've covered everything that is required. So in the last, the most important question, what kept you consistent throughout your preparation? Like, this is one of the things that everybody struggles with, to be consistent. So what kept you consistent throughout? So I think every day would not be the best day in terms of studies. You will not be able to accomplish your daily targets. But I think having a clear demarcation of what you need to cover in the day, week or month, as well as balancing it with your hobbies, can keep you rejuvenated as well as refreshed and give your best in the preparation. And another important factor is the ecosystem that you have. So for me, my parents, my family, my friends and my mentors, they motivated me a lot, and they saw to it that I was not demotivated or doubted myself, even though those moments are a part of the preparation. So having that ecosystem is also something that kept me motivated in my preparation and consistent in my efforts, that I have to keep working hard till I get the result. And I think it's because of them I'm here today. Yeah. Thank you so much, Anushka. Thank you. A lot of aspirants, I think, will get the help from this. And thank you so much for joining us. Congratulations again. Thank you so much. Thank you.